So shall we start? Okay. So that Martina will say some introduction. For change. Okay, hello everyone, good evening. Welcome to lecture 40, conducted by Dr. Zenke and Dr. Istomina. Topic of today's lecture is the therapy of symptoms, complexes and systematic reactions, pain, stress, inflammation. So this was my short introduction, and now I can give the floor to Dr. Zenke and Dr. Istomina. Before we start the general presentation of the symptom complexes, we want to add some remarks remaining from the seminars we had before and some additional information about a new treatment for eye therapy, and some remarks about oncology, because there is a lot of questions how to use the EHF therapy with in the diagnosis of oncology. So we start our remarks. Okay, now we can start. Irina, можешь начинать. Я сейчас выключу свой микрофон. Листаем дальше, Виктор. Я не вижу, что там следующее. Последние, наверное, последние десяток лет, наверное, стали использовать ПВЧ-терапию и в лечении заболеваний глаз, то есть офтальмологии. И одно из первых это было применение ПВЧ в лечении центральной региональной дистрофии сейчас. Давайте я переведу. During last dozen of years, the extremely high frequency therapy has been applied also in the sphere of ophthalmology. And one of the first cases when it was applied was treating this cerebral choroidal dystrophy. Давайте мы сразу картинку покажем. Ирина, вас плохо слышно, я возьму наушники лучше. Хорошо, секунду. Использовали аппарат, да, и в двух направлениях. Предыдущий слайд, Виктор, будьте любезны. Предыдущий. Значит, следующую методику использовали 2 минуты воздействия на височную зону около глаза. Да? И затем оставляли эту капсулу на 20-30 минут после записи во втором режиме. На том же месте? Да, сначала на том же месте, а потом капсулу помещали, осциллятор помещали непосредственно на закрытое веко, как вот показано на фотографии. Так, приведу. So the method was the following. At first, the oscillator was put to the temporal zone close to the eye,
And then it was the oscillator was left there in the second mode for 30 minutes. So it was used in the second mode, and then it was left there for 30 minutes. And afterwards, it was put to the closed eyelid, as it was shown on the photograph. То есть такая двойная методика. С одной стороны воздействовали. Виктор, будьте любезны, покажите стрелочкой на вашем экране темпоральную зону, куда сначала использовали, прикладывали осциллятор. Ага. Да. Сначала вот сюда, первое, сюда осциллятор. So it was a double method. At first the oscillator was put here on the temple. А затем во втором режиме сначала на 30 секунд на закрытые веки и оставляли на 30 минут. And then it was put on the closed eyelids in the second mode, and it was left there for 30 minutes. Извините, а в первый раз это было не во втором режиме, а по-другому? Нет, сначала, смотрите, просто эта методика такая двойная, я, видимо, не очень четко сказала. Сначала воздействие идет битемпорально на обе височные артерии, да? В первом режиме. Первый. А потом человека. Sorry, I'll make a comment, just some correction. At first, we apply oscillator on the temporal zone in the first mode, and afterwards we put the oscillator on the eyelids in the second mode. И обычно проводили курс из 10 процедур, то есть 10 дней. And usually the treatment was applied for 10 days. Следующий, пожалуйста. И, значит, в результате вот проведенной терапии получили достаточно такой позитивный эффект, во всяком случае субъективно, но и не только субъективно. Улучшалась резкость, острота зрения увеличивалась. So, as a result of this therapy, we achieved quite good positive effects. Some of them were subjective, but some of them were also objective. First of all, the sharpness of the eyesight improved, which means that people's eyesight got better. Острота зрения и Виктор, помогите, пожалуйста, забыла, вылетела из головы. Вот широта зрения, то есть острота и обычно при дистрофии получается такое пятно, видно объект локально, не здесь, а вот увеличивается объем видимости. People who suffer from dystrophy usually also suffer from the problem that there is a blur on the image, so they can't see the whole picture. And after the EHF treatment, the volume of the vision improved, so that the vision became broader. Is it okay to explain like this? Yes. Yeah, it's okay. There are two factors. There are fields which are dark, where the patient can't see, and there are spots linking up not irregularly, and those effects are reduced with treatment. Thank you. Вот эти исследования проводились на лицах пожилого возраста, у которых критическое было падение остроты зрения, и получили очень такой позитивный эффект длительностью до 6 месяцев. Применение терапии. Да, то есть теперь после 6 месяцев, затем курс следовало повторять. So we carried out these experiments with patients of old age, and some of them had critical condition of their eyesight. It was very bad in the beginning, and the positive effect was functional during 6 months after the therapy. Afterwards, it was necessary to repeat the therapy.
сразу хочу остановиться вот на этом слайде и на этой теме. Хочу сказать, что онкологические заболевания, непосредственно онкология, да, мы с помощью КВЧ на сегодняшний день пока не лечим. Да? Наши воздействия направлены на улучшение общего состояния, ликвидация осложнений после химиотерапии, лучевой терапии и хирургического лечения. So we would like to note that at the moment we don't treat the oncological diseases with the EHF therapy, but we apply the EHF therapy in order to improve the general condition of the oncological patients and to reduce the complications after chemotherapy, after radiotherapy and surgery. Методика следующая. В отличие от всех предыдущих методик, о которых мы рассказывали при других заболеваниях, при онкологии длительность воздействия КВЧ значительно больше, то есть до часа. Unlike other cases of EHF treatment, which we have mentioned before, in case of oncological patients, we use the influence of the EHF for longer time, up to 1 hour. Для стимуляции иммунитета и повышения улучшения качества крови, так скажем, улучшения гемопоэза, то есть производства нового костного ростка, мы используем длину волны 7,1 мм воздействием на грудину. So we use the EHF therapy to stimulate immunity and to improve the quality of blood of the patient. And in this case, we apply the oscillator of 7.1 millimeters wave at the occipital area. Мне вас немножко плохо слышно, как-то расплывается. Там вопрос. Да, сейчас. Нет, не вижу. Does anybody want to... Yes, Dieter, you would like to ask a question? Yes, go ahead, please. I understand what you've told me, but I'm asking which program in the Acatom you are using? Always the program 1, or you are using the second mode for 1 hour? I mean, for 1 hour is a long time. So I think it's used for the second mode. Какой режим вы используете в данном случае? Только первый или второй? Первый режим используем здесь. Мы работаем длительно на первом режиме. Используем длину волны 7,1. Это красный осциллятор на грудину в течение 30 минут. На грудину 30 минут, а вторые 30, вы сказали, до часа? Сейчас. Вот воздействие КВЧ здесь разделяется на несколько этапов. Если мы пациента готовим, например, к хирургическому лечению или к химиотерапии, то тогда мы делим вот это воздействие на грудину и иногда еще используем воздействие на затылочную область. Объясню сейчас. Дитер спросил, потому что в инструкциях написано, что до 30 минут активного может быть излучение в день. Я пока переведу. Я поэтому начала с того, что это единственное показание, когда мы используем длительное So we use, in this case, in case of oncological patients, we use the first mode, the 7.1 oscillator, which is the red one, and we apply it to the sternum and for 30 minutes. But in case when we prepare the patient for surgery, for example, or for chemotherapy, we at first apply it to the sternum for 30 minutes and then to the occipital area. And Dr. Istomin
I would like to highlight that it is the only case when we can use the EHF for such a long time. You know that usually it's limited to 30 minutes, but in case of oncological patients, it can be used for a longer time. Если предполагается, например, оперативное вмешательство... One additional remark. In this case of oncology, you have a reduced adaptability, a reduced ability to adapt to outside influence. And that's why it's used the EHF therapy for a longer time. Because the tissue producing immune cells is reduced and the regulation mechanisms are reduced, and that's why it's used for a longer time. It's not described or founded by theory, but by practical experience that it's helpful to use it for a longer time. I see, thanks. Виктор, теперь мне два слова. Виктор. Я уже выключил. Вам перевести, что у человека сниженный иммунитет? Я сказал просто, что возможность адаптации и возможность работы регулировки внутри тела уменьшена, потому что эти системы в случае онкологии повреждены, и поэтому это интенсивное воздействие возможно, чтобы получить положительный эффект. Значит, возвращаемся. Если готовим пациента к хирургическому лечению или химиотерапии, или лучевой терапии, значит, ПВЧ мы начинаем за 5 дней до предполагаемой терапии. То есть за 5 дней начинаем, потом проводим курс в течение, там, например, курса химиотерапии или лучевой терапии, и после окончания еще 5 процедур. То есть общий курс может быть достаточно долгий, это может быть 10-15 процедур. So, in case we are preparing a patient for surgery, an oncological patient for surgery or chemotherapy or radiotherapy, we start the EHF treatment 5 days before the therapy starts. Then we also continue with the EHF therapy course during this therapy, and we continue for 5 days after the therapy is finished. So the general EHF course in this case is quite long. It can take 10 to 15 days. Чаще всего используется все-таки длина волны 7,1 мм. Most often we work with the wavelength of 7.1 millimeters. В некоторых случаях, когда мы получаем желаемого эффекта, тогда возможно чередование одной длины волны и другой. 5,6, 7,1. 9,6. 5,6? In some cases, when we don't achieve the desired effect, we can change different oscillators, use them in turn. We can use 5.6 oscillators and then change it for the 7.1 millimeters oscillator. Please, can you tell me something about the reason why you take one time the red oscillator and another time the green one? Можно ли объяснить, почему мы используем иногда красные, иногда зеленые осцилляторы? Каждый из этих осцилляторов, каждая длина волны работает преимущественно на свою систему. То есть то есть красный осциллятор, он работает больше на общеконституционального действия, да, на иммунитет, на кровотворную систему. 105,6 это больше репарация на систему лимфоцитов, на заживление. Поэтому и у каждого человека имеется резонанс свою определенную частоту. Поэтому в некоторых случаях
у некоторых людей нет ответа на 7,1, да, и тогда мы пытаемся воздействовать на эти 6. Each oscillator has different wavelength, and it works with generally with one precise system. For example, the red oscillator works with immunity and creation of blood, and the green oscillator works with, it has a reparative effect, so it's a reparative system and healing of the organism. And if some patients don't have a response to the red oscillator, in this case we can try the green one. Ну, все-таки чаще всего мы используем 7,1 миллиметра, а 5,6 мы используем для заживления ран послеоперационных, или иногда бывает осложнения после там лучевой терапии, например, лучевые там ожоги или еще что-то, вот, как репарация. But most often we work with 7.1 millimeters wave in case of oncological patients, and we use 5.6 in case we need effect, reparative effect. For example, if a person has some wounds after the surgery or some burns after radiotherapy, this helps to facilitate regeneration. And the mode was the mode number 1. Первый режим, да? Yes, yes. Можно следующий. Это маленький кусочек остался у нас с того семинара, когда мы говорили про неврологию. This is a part of the lecture about neurology, a small part which is left. Невралгия тройничного нерва – это одна из самых болезненных проблем неврологии, именно по ощущению боли. The trigeminal neuralgia is one of the most painful problems in urology from the point of view of the pain experienced by the patient. И, как правило, она плохо лечится и достаточно длительно и имеет тенденцию к возобновлению, к рецидиву. It is usually treated quite difficultly, and it takes a long time to treat this disease, and there is also a high probability of relapses. В этом случае при невралгии мы используем второй режим по точкам выхода нерва. Это надглазничная область, ну, середина брови, да, надбровье. Выход, так называемая фоса канина, верхней челюсти, да, и чаще всего идет еще по нижней челюсти, вот точки выхода тройничного нерва. Вот по этим точкам мы работаем осциллятором. So usually we use the second mode in this case, and we work with the points where this nerve goes out, the trigeminal nerve goes out. So it is the middle of our brows, the upper jaw, and sometimes also the lower jaw. И затем оставляем на этих точках уже в первом режиме снимаем, в смысле, во втором режиме снимаем. Сначала поработали в первом режиме, потом с этих точек снимаем во второй программе, во второй, и оставляем их на 30-40 минут на этих точках. Сначала работаем в первом режиме, затем во втором сели, пум-пум-пум, буквально по минуте, и оставляем еще на 30-40 минут. So at first we work with the first mode. When we start the second mode and record the frequency of these points, and then we leave oscillator all these points for 30 or 40 minutes.
даже с первой процедуры вот острота проявления, острота вот этих симптомов, это может быть слезотечение, это сильная боль, это невозможно открыть рот, вот, прикусить, ну, сомкнуть челюсти, прикусить. Вот эти симптомы даже после первой процедуры иногда отступают. Слезотечение уходит, интенсивность боли уходит. And usually, Хорошая методика. usually already when we use the EHF therapy for the first time, in case of these patients, the acuteness of the symptoms reduces. The main symptoms are sharp pain, tears, and inability to open one's mouth and to bite because it aches a lot. So all these symptoms reduce. The pain is not so sharp anymore. There are not so many tears. So it's efficient after the first time of application. Как правило, пациенты, страдающие невралгией тройничного нерва, принимают достаточно сильные препараты для снятия болевого синдрома. В данном случае использование КВЧ помогает уйти от больших доз вот этих тяжелых препаратов. Usually patients who suffer from trigeminal neuralgia have to take very strong medications in order to reduce pain. And application of the EHF therapy enables to reduce the dosage of this medicine. These were the additional remarks. And now we start our presentation. У нас сегодня появился хороший анекдот по поводу погоды сегодняшней. Говорят так: холодно стало, снег выпал, нечего было праздники новогодние переносить на майские выходные. Yeah, придется объяснить. There is a joke in Russia at the moment because it's been snowing yesterday in Moscow, and there's a joke that it is cold and snowing at the moment, and it serves us right because we have moved our New Year holidays to the May. You know that in Russia we had 2 weeks holidays in winter, but we shortened it and we prolonged the May holidays. So this weather also changed. Сейчас вот эта часть нашего сообщения, она такая очень, на мой взгляд, она интересная, потому что она очень жизненная. Что может встречаться вот каждый день в нашей повседневной жизни, вот мы постарались сегодня вам представить. The topic we are starting now is a very interesting because it's very. These are the things which we can face every day in our everyday life. Ваш выход, маэстро. Это только общее положение, потом будет стресс. Я скажу, we have divided our presentation in 2 parts. One part with inflammation, pain, and hematomas to be presented by Irina, and I will speak about stress. The stress I meant in this context is the physiological stress, that means the load from outside to the regulation systems of the human body. And at the very beginning of our presentation, we named all the topics we try to show you in the next future, in the next part of presentation. And the first topic is stress.
sources of stress in the therapeutic context is, in fact, all treatments or therapies are stress for the body, for the human being, and very famous is the so-called white coat syndrome. That means hypertension. If the physician is treating the patient, or if the physician is analyzing the situation of the patient. Other reasons are professional overload or psychological conflicts or surgery. Ирина, сначала у нас первые точки были просто названы, и потом поочередно объяснить. Поэтому сейчас идет такая очередь, и потом начнем доклад. Ага. Ну, тогда вы тогда рассказываете здесь? А потом... Я уже раз... Ну, окей. We name the capitals or the topics, and the next topic is pain. Pain is caused by different reasons, but in most cases, in the practical treatment, are disorders of peripheral nervous systems. There are diseases of musculoskeletal systems, especially back pain, wounds and burns, and of course surgery, preparation to surgery and post-operative rehabilitation. In these cases, we can use the described therapy methods to lower the level of pain in the patient. And other important symptom complex is inflammation. Inflammation we find most often as diseases in the skin and subcutaneous tissue. Again, musculoskeletal system, diseases of urogenital system we spoke about in this last webinar, wound burns and surgery. EHF has very high level of success in healing post-operative surgery wounds and creation of a low of better scare reparation process. Hematomes is another symptom complex diseases of the skin and wounds and surgery again. And now some general description. Ирина, это сейчас вы должны, это ваша гомеопатия там и так далее. Все по-разному, да, как известно, относятся к гомеопатии. Но смысл какой? Что мы, используя наши методики фоново-резонансной терапии, то есть ФРИ, да, методы похожи на принципы гомеопатии. То есть, с одной стороны, это лечение подобного подобным, а с другой стороны, очень низкими дозировками, но последовательно, да, одно за другим, методично, мы достигаем хорошего терапевтического эффекта. По аналогии с гомеопатией. So actually the principle
which lies under the method of the background resonance radiation, the second mode of the AKTOM, is similar to the principle of homeopathy. Firstly, because we treat similar things with similar things, and secondly, because we use low dosage, but by taking this therapy in a particular order according to the particular regime, we achieve good therapeutic effect. Виктор, вот это вы, пожалуйста, озвучите. Виктор, озвучите. Irina spoke about the parallels between homeopathy and EHF therapy. There is another, we can say, parallel. In homeopathy, we know the so-called Arndt-Schulz law. That means that small influences are harmonizing the processes in the human body. Influences of medium intensity are neutral, and strong influences causes pathological processes. Again, the level of influence of the EHF electromagnetic radiation is very low, and this low intensity causes harmonizing processes in the body, and that's why we can influence not only on the place of application of EHF radiation, but we can we can have a general change, general harmonizing in the regulation and the regulation processes of the human body of the patient. Я прошу прощения, Мария, может быть, вы мне поможете. Как вот я не могу свою презентацию не вижу, потому что презентация вот эту загораживает весь экран. Вы сверните тогда. Вы развернули на весь экран, и поэтому не получается. Нужно свернуть снова. Не могу его свернуть, нигде не вижу никаких... В правом верхнем углу должна быть иконка для свертывания. Получается? Так, экран свернулся. Так, вообще убрался. Ага, все. Вот. Ага. Все, спасибо. We spoke about the general possible strategies if we are working with the EHF therapy. It's working with the reflex zones, which are similar to the zones used in reflexotherapy and which are very similar to the so-called dermatomes we are having, which are areas of the skin connecting with the nervous system. The third strategy is acupuncture points, or so-called biological active points. We are here following the strategy of the traditional Chinese medicine and are using the points named on the meridian to cause different outcome in different organ systems. And at least we have the third strategy we spoke about earlier,
It's the influence of EHF on the local areas, trigger points, big joints, and immediately on the wounds, on the lesions, or in case of open wounds around, in the area around the wound. Here you see the reflex zone connected with different organs. It's an example showing the most famous reflex zones. The reflexotherapists know more detailed which zones are influencing which organs or part of organs, but it needs a special training to work with this detailed reflex zones. But the general zones you can see here. Or another picture to show the same connection between different organs and different reflex zones. You see the first organ connected with lungs and bronchia. The second on the left side of the breast is influencing the heart. The middle of the body is influencing the intestine, and so on. You can find the different areas in this picture. Let's speak about stress. Stress in therapeutic context, I described its different reasons, but all their causes influence of the regulation mechanisms of the human body, especially the autonomous nervous system. We must have in mind that there are different levels of regulation processes inside the body. The lowest level is the regulation immediately inside the organ. You can clearly find it in the heart. There is an autonomous regulation of the heartbeat with this sinus not in the organ, but the activity of this internal regulation is influenced by different levels of regulation with higher organization. In the heart, as an example, you can see that the breathtaking is influencing the level of the heartbeat. Then the autonomous nervous system is influencing, and at the very highest level, the brain, the brain core is influencing the regulation. So we have a complex system to adapt the human body to the surroundings. This process is called homeostasis. And all these systems, they are not controlled directly, but they are regulated as a balance of different stages or different cases. And while we have a balance in the systems, we have a certain oscillation of this regulation system. So we can have in mind, here's the example of the sympathetic and parasympathetic system. We can have in mind that we have different frequencies of regulation, different frequencies of organ systems. This is one of the reasons why we can influence this regulation and these processes with frequencies from outside. And there's a broad band of frequencies from the very low frequencies of several hertz up to higher frequencies in the gigahertz, and in the last time even we have found
resonance frequency in the body in the terahertz area. And all we know is that in the light, visible light area, the electromagnetic radiation have an influence to the human body and to the regulation processes too. A good method to describe this regulation and to find out different frequencies is the heart rate variability analysis. Heart rate variability is a summary of all these regulation processes in the variability of the heartbeat. Heart decreased regulation frequencies, and that means decreased regulation activities, have different follow-ups. Here a few examples. We have the decreased regulation and decreased frequency part are connected with aging, with diseases, with different syndromes, and is influenced, of course, by lifestyle. It's well known, and everyone has their own experience. If you are under professional stress, or if you are under stress, climatic stress from outside, or if your lifestyle for sometimes is not very healthy, then you can feel the regulation is much worse than in comparison with the normal status. This biological oscillator theory is one of the possible mechanisms how the human body is developing pathological status. That means how the human becomes ill. And this is the reason why all factors from outside who can influence your frequencies, who can influence your regulation oscillators or oscillating regulation mechanisms, at the very end, if they are permanent, at the very end causes illness, causes pathological status of different organ systems. The most famous is, of course, that if you have a lot of professional stress, then at the very end you can have a stroke or a heart stroke because of the permanent stress in your regulation systems. The heart rate variability shows you that the good status have a high complexity. That means a lot of different regulation mechanisms with different own frequencies are taking part in the general regulation of the human body. And so you have the pattern shown below and the pattern shown above. Only few regulation mechanisms are active, others are exhausted, and this is already an emergency state if you have so few complexity in your regulation status. To demonstrate this, I show you a picture of a very healthy man with a health status in the green area. And so you see here, there's a lot of different frequencies taking part in the general regulation. This is the so-called rhythmogram or rhythm picture. And here you have the same information described as the so-called scattergram or Poincaré plot.
the normal state, you have a distribution of all these regulation frequencies in this overall area. Here you have an example of a 61-year-old manager, and you see here's a loss of complexity, a loss of a lot of frequencies, and the picture is very dense. Very few frequencies are taking part in the regulation, and you can say if it regulation picture comes to a point, it means the end of the life of the person. How we can influence this regulational status? They are well known from the acupuncture rules or from the traditional Chinese medicine that there are important points which are causes sedative, antidepressant, and analgesic effects, and with this gave the human being, the patient, the possibility to recover and to recreate the regulation processes. A very important point is the PC6. In Chinese, it's NEG1. It's the pericard meridian point 6. You can find it on your right hand. If you put 3 fingers to the from the wrist, in the middle of your forearm, you find this point. Another important point in this connection is large intestine 4, the large intestine meridian point 4. It's called in Chinese Hai Gu. It's in the middle, that's shown here, between the main fingers and the other fingers. Both points are very helpful to lower the stress level of the regulation mechanisms of the human body. How to treat in this case? You can treat with the yellow oscillators, point PC6 or point LE4 with program 1. How often you do so, it depends a little bit of your goals you want to reach with this treatment. If it's this treatment, it's the part of a general treatment session, for example, with other diagnoses, then you can start this stress treatment, 10 minutes, program 1, and you have a status of the organism who is ready to follow the other treatment procedures. So the advice is to start all treatments with this stress lowering procedure, and then the patient is more ready to come over with the other treatment procedures. Of course, if it's necessary to have a lot of other treatments, then you can use other methods to lower the stress, because you need the time, this 10 minutes, for other treatment points. In every case, it's helpful to have a low stress atmosphere and quiet atmosphere, and to start with this anti-stress treatment, the general treatment procedure. As the heart rate variability can show you evidence that really
this therapy or this treatment is lowering the stress of the autonomous nervous system. You see here as an example, it's before treatment, we have 740 as a stress index, and and here is the after treatment picture, 566. That means we are lowering the stress level of about 30%. And if you repeat this procedure for a longer time, then let's say for a full treatment period of 10 sessions, then you can lower the stress level in a remarkable amount. Of course, you must have in mind that if you have a treatment and the stress lowering treatment 10 minutes per day or about 10 minutes per day, but if you the other time of the day doing very much to increase your stress, then it's of course not helpful for the general treatment and the general development. So this lowering the stress level must be included in the general therapy concept, changing the lifestyle, treating the other symptoms and diseases, and include in this the balancing of the regulation process inside the body. Let's speak about pain. Irina, сейчас это боль, это Ирина, это ваша. Да, боль, история, как сказал. Эти боль, по-другому называют сторожевым псом здоровья. То есть это сигнал к тому, чтобы сохранить свою жизнь. The pain is called a guardian or a guardian dog of health because pain helps us to save our lives. По международной классификации боль характеризует как неприятное ощущение или эмоциональное переживание, связанное с действительным или возможным повреждением ткани. As you see, according to international classification, the pain is classified as an unpleasant sensation and emotional experience associated with actual or possible tissue damage or described in terms of such damage. Речь идет о том, что бывает боль истинная, которая вызвана повреждением или каким-то внутренним процессом, а бывает боль, которая возникает в голове, да, в основном. То есть причины как будто бы нет, а она вымышленная. Такое тоже бывает. Это особая форма боли. So we can speak about two kinds of pain. One of them is pain which was caused by some particular reason, either from some injury outside of our body or some process inside our body. And the second type of pain is created in our head, and it kind of isn't caused by any particular reason. Мы сегодня будем говорить о первой половине, то есть о боли, которые имеют с собой либо повреждение, либо какое-то заболевание. Today we will speak about the pain which is caused either by some kind of damage or by some illness. Следующий, пожалуйста. Значит, различают несколько видов боли. В основном различают два вида. Это острый болевой синдром, который длится в течение нескольких дней и по разным классификациям, по разным авторам, от 3 до 5 месяцев. Это считается острой болью.
So we can speak about a few types of pain. Mainly there are two types. The first one is acute pain syndrome, and according to different classifications, it lasts from several days up to 5 months or 3 months. И хронические боли, которые длительностью от 5 месяцев до нескольких лет. And there is also another type which is called chronic pain. Such kind of pain lasts from a few months to several years. Острые хронические боли, они имеют разную причину и, соответственно, различные принципы лечения. The acute pain syndrome and the chronic pain syndrome have different reasons, therefore they have different methods of treatment. И, соответственно, прогноз разный. And the prognosis is also different. Ну, наиболее актуальной темой является боль в спине. The most topical kind of pain is the pain in the back. Это вторая по частоте причина обращаемости за медицинской помощью после респираторных заболеваний. It is the second most frequent reason for calling ambulance. The first reason are respiratory illnesses. И от 40 до 80% боли в спине имеют, как правило, вертеброгенную природу, то есть проблема в позвоночнике. And in 80% cases, the back pain is caused by vertebrogenic diseases, which means that the person suffers from some problems with their spine. Болевой синдром в данном случае связан в различных отделах спины и конечностях. Природа имеет рефлекторный характер или компрессионное осложнение после, например, пригрыжек диска позвоночника, который вызывает компрессионный синдром. So the pain syndromes can relate to different sections in the spine, in the back, and we can deal with reflex complications or compression complications. Специфические изменения в позвоночнике, которые чаще всего связаны уже с возрастными изменениями, да, они носят, как правило, миофасциальный синдром, то есть мышечный синдром, не компрессионный, а мышечный, различные фибромиалгии и мышечно-тонический синдром. So the dystrophic changes in the spine are usually related to the age of the person, and they are connected with the muscle syndrome. Как те последние два термина, которые вы назвали, упустила? Миофасциальный синдром. Myofascial syndrome. Значит, при болях в спине, следующий, пожалуйста, Дита. Следующий слайд. При болях в спине важно различать локальную боль, непосредственно различными патологическими процессами мышечных структур, и отраженную боль, связанную с патологией внутренних органов. И третья часть проекционная, то есть при патологии корешков спинного мозга и нервов. When we speak about the back pain, it is important to distinguish local pain, which is caused by different pathological changes in the organism, in the musculoskeletal system, and reflected pain, which is connected with pathologies of inner organs. And also there is the projection pain, which is related to the pathology of the roots in the spinal cord or nerve. Чаще всего мы встречаем вот первую локальную боль, да, которая связана с изменениями в позвоночнике, и проекционную, которая связана с корешковым синдромом. Изменения в позвоночнике вызывают давление корешка и проекционная боль.
Most often we deal with the first kind of pain, which is local pain, pain caused by different pathological changes, and with the projection pain, when the changes in the spine press on the roots of the spinal cord, and this causes pain. Острая дорсалгия, то есть более спине, да? Острая мышечно-скелетная дорсалгия. Провоцирующими факторами, как правило, чаще всего это может быть мышечное перенапряжение, например, поднятие тяжести. Да? Часто мы сейчас встречаемся с таким синдромом при занятии фитнесом, когда подготовленный человек начинает заниматься фитнесом с большими весами, да, и мы имеем такие вот синдромы мышечное перенапряжение, еще неловкое движение и вызывает острый болевой синдром в спине. Here you see the list of the syndromes of the acute dorsalgia. First of all, it's muscular overload when a person lifts too much weight, and in many cases this happens when a person does some fitness and lifts too much weight, and especially when a person makes some clumsy movement, it can lead to this syndrome. Часто мы встречаемся с проблемами, особенно в шейном отделе позвоночника, например, при длительных перелетах, когда человек находится в неудобной позе, а еще если включен кондиционер или под сфере охлаждения, неудобная поза, и создают такой мышечный тонический синдром, который вызывает острый болевой синдром. Also, very often we face such a problem when a person has a long flight, and especially when the air conditioner is on, or the person is in too cold conditions and in an uncomfortable position. This can lead to the acute pain, especially in the area of the neck. Иногда бывает так, что идут какие-то изменения в позвоночнике, но они себя не проявляют. Человек ведет нормальный, достаточно здоровый образ жизни, но какие-то возрастные изменения происходят. И в этом случае эмоциональный стресс, например, может вызвать развитие острого болевого синдрома, который приводит к мышечному спазму и возникновению острой боли в спине. Sometimes it happens that there are some changes in the spine of the person, but they are not manifest because the person's lifestyle is not so unhealthy. But as the person is getting old, the changes are taking place anyway, and suddenly when a person feels too much stress, they suffer from an acute pain syndrome, which can lead to a spasm and to the back pains. Следующий, пожалуйста, слайд. Это интересно. Вот эту фотографию нам прислал вот этот пациент, который сам себя сфотографировал. Встав утром в кровати, он увидел себя вот в такой позе. У него от волоса бегом стали. This guy sent his pictures to us himself. This is how he looked when he got up in the morning. He just couldn't move his back straight because he felt pain in the back. And after the therapy, the second picture is after the therapy. Вы обратили внимание вот на позу этого человека, да? Молодой человек, она такая изогнутая в сторону. Это так называемая анталгическая поза и особая походка. В период обострения боли такая высунутая походка помогает сохранять определенное положение тела, помогает избегать обострения этого болевого синдрома. То есть какая-то вынужденная поза, да? И вот эта вынужденная поза и походка, которая сопровождает эту позу,
получила название анталгическое, то есть против боли. As if you have noticed, this guy on the picture was standing in a special pose. There's a special pose and a special kind of walk which helps people who suffer from this kind of pain to experience less pain. That's why this pose and this walk are called antalgic pose and an antalgic walk. Вот в остром периоде боли в спине чаще всего мы используем физические факторы, то есть физиотерапию, которые оказывают обезболивающее действие. When the patient experiences the most acute period of the back pain, they usually use physical factors which enable to reduce the pain, which have the analgesic effect. Мы можем использовать там электроимпульсную терапию, лазерную терапию, магнитотерапию, локальную криотерапию часто используем по лечению холодом. И, конечно же, КВЧ-терапию, о которой мы сегодня будем говорить. So we can use the electroimpulse therapy in this case, or laser therapy, EHF therapy, magnetotherapy, or local cryotherapy, which is treating with cold. КВЧ-терапия проводилась на точке боли. То есть, каким образом? Мы пальпируем человека, да, вот в болевой зоне, и находим так называемые триггерные точки, наиболее болезненности. На эти точки мы ставим осцилляторы, и в режиме, во втором режиме снимаем информацию и оставляем на 15-20 минут. Первый день, первые 2-3 дня можем проводить 2-3 раза в день. So we apply this therapy on the most painful points, which are called trigger points. We put the oscillator on the trigger point in the second mode, which is background resonance radiation mode, record the information from the pathological point, and leave the oscillator there for 15 to 20 minutes. This therapy can last for 15 or 20 days at first, and during and in the beginning we can use the therapy for 2 or 3 times per day. По мере стихания боли мы переходим на воздействие 1 раз в день. То есть находим болевые точки, работаем во втором режиме минутку и оставляем на 20-30 минут осциллятора. Then we can, as pain reduces, we can start to use the EHF therapy 1 time per day. We record the information and leave the oscillator for 20 or 30 minutes on that zone. У того пациента, которого мы вам показывали, за 2 слайда вперед, да, мы использовали еще электроимпульсную терапию, так называемые токи Бернара и магнитотерапию. In case of the patient which you have seen on the picture, we also apply the electroimpulse therapy or the Bernard current. Здесь следующий прием, это немножко уже другой. Мы сейчас говорили о локальной боли, вот у того молодочка, боли в поясничном отделе. Вот здесь я показываю локальную боль, обусловленную патологией в позвоночнике, и проекционную боль. То есть она, вот эта боль, которая возникает в позвоночнике, она иррадиируется, дает в руку. И на руке также имеются болезненные точки, куда мы ставим осцилляторы. Here you can see the example of the local pain, which is called by the pathology in the back. So in this case, the pain is in the back, and the projection pain. So the pain is projected to the hand. That's why we also apply the oscillators on the area of the hand. Методику мы используем предыдущий слайд. Покажите, пожалуйста. Here we apply the same method as we have described before. То есть мы работаем в первом режиме,
втором режиме и оставляем осцилляторы на 15-20 минут. Первые 2 дня можно проводить процедуры 2-3 раза в день, затем переходим на воздействие 1 раз в день. So during first, so we use the second mode here too, the background resonance radiation mode, and during first days we can use the treatment for 2 times a day for 15-20 minutes, and then we begin to start to use it once a day for 20-30 minutes. Как правило, 3-5 процедур. Ну, 3 процедур достаточно, чтобы снять острый болевой синдром, да? 5-7 процедур нам достаточно для того, чтобы мы получили хороший терапевтический эффект. Это мы говорим про острую боль. So it is enough to have 3 to 5 days or 5 to 7 days for achieving the good therapeutical effect in case we are dealing with acute pain. Хронической болью всегда значительно сложнее, потому что длительность курса должна быть больше. Да, и, как правило, только КВЧ-терапии нам не хватает. Необходимо, как правило, все-таки это и медикаментозная терапия, и, возможно, какие-то другие методы воздействия. In case we are dealing with the chronic back pain, it is more complicated. Usually the duration of the course is longer, and usually we also need to combine the EHF therapy with other kinds of therapy, like medications and other therapies. Следующий, пожалуйста. Вот по этому разделу вопросы есть? Do you have any questions regarding this part of the lecture? In a different therapy mentioned earlier, there was a need for revisiting every couple of, after a certain period and repeating the therapy. With this kind of therapy for the back pains, is it going to be able to get to the root of the problem so the person is less likely to injure themselves again? В случае с лечением боли в спине можно ли вылечить при определенном курсе это заболевание и снизить возможность рецидивов, или нужно время от времени повторять курс? Мы говорим о снятии болевого синдрома. Если он возникает вновь, мы его купируем. Но я сразу хочу сказать, что, скажем, если боль вызвана, скажем, образовавшейся грыжей диска, то, конечно, КВЧ-терапии мы не вылечим грыжу диска, мы не увеличим значительно гидратацию, не расширим свою, то есть мы не уберем это. Но мы уберем болевой синдром и мышечную токсичность. Мы идем за клиникой. Не клиника, а мы за ней. Появляется, мы работаем. Нет, значит нет. Профилактировать боль мы в данном случае не можем. Это не тот разговор. This depends on what causes the pain. So we just kill the pain syndrome. But for example, if the pain was caused by hernia, for example, hernia, it has many different reasons, and we will not get rid of these reasons by using the EHF therapy. For example, we will not increase the hydration of the organism and all other factors. We can just kill the pain syndrome. Мы можем использовать КВЧ-терапию для профилактики, например, для профилактики проблем, например, перед тренировкой или после тренировки, да, пока еще нет болевого синдрома, чтобы быстрее там, более улучшить микроциркуляцию, улучшить октигенацию, там, процесс тренировки, эффективность его повысить. Вот в этом смысле мы можем использовать КВЧ. Но таким образом фактически профилактику боли. Но
Mhm. Не вылечить, наверное, вот физическую природу этой боли. So we, for example, can use the EHF therapy as a kind of prevention. For example, for prevention of pain in case of physical exercises, we can apply the EHF therapy before or after doing sports, which will improve the blood circulation and increase the efficiency of training and reduce or prevent the pain. But we will not, we can't remove the physical nature of the pain by using the EHF therapy. Can you address the emotional sources of the pain? А можно ли таким способом бороться с эмоциональными причинами? Is the question, what are the emotional sources of the pain? No, like sometimes certain emotional baggage or If you can... psychological reasons in terms of other things that I've studied will then, for example, cause a pain in the knee related to a specific emotion, for example. So here we're dealing with frequencies, so I'm wondering if it will help to address these emotions which are localized in different points in the body, which are associated with those emotions specifically. Yeah. Если боль вызвана эмоциональным напряжением, то поможет ли КВЧ-терапия? Ну, мы сначала, во-первых, найдем точки, все-таки подействуем непосредственно на точке боли, а во-вторых, мы можем снять ту стрессовую ситуацию, о которой как раз перед этим говорил доктор Зинке. Еще есть замечательная такая методика воздействия, у всех свои любимые точки есть. Волшебная наша точка, Сусанли, которая на ногах под коленкой. Мы потом покажем эти картинки. Вернемся к предыдущему рассказу и объясню, где они находятся. Вот эти точки, они очень хорошо работают на нормализацию психоэмоционального статуса. Да? Вот в этом смысле, наверное, мы можем... Вот показывает. Вот посмотрите, пожалуйста. Вот под коленочкой эта точка находится. Сейчас я переведу, а то еще непонятно, о чем речь. Yes, first of all, if the person feels pain in some points, we will treat them anyway, no matter what the reason is. And if it was caused by some emotional or stress, you can also reduce the stress, as we have explained to you before. And there are also some points in the body which are good for this, for reducing stress and emotional pressure. For example, the point Dr. Zenke has just shown. It is located under the knee. Could you show it again? Yeah. Yeah, this point. So it is good for normalizing the psycho-emotional condition of the person. Воздействовать нужно в первом режиме, мы работаем симметрично на обе точки, справа и слева. По 5 минут на каждую точку. Надо сделать такой курс, там, 3-5. То есть это неоднократная процедура должна быть. So in this case, Then I want to add some. Okay, I'll just translate this. So in this case, we work with the first mode of the K-tone. We use the oscillator symmetrical on both legs, under both knees, and we affect this point for 5 minutes. We usually use this treatment for 3 or 5 days in order to achieve the effect. Some remarks to your first question. In general, for all cases of EHF therapy, you must have in mind that destroyed structures can't be recovered with one therapy circle of EHF therapy. That means a broken bone or a disc prolapse.
not possible to recover with EHF therapy. But you can decrease the follow-up and the symptoms followed by this destroyment. And according to the last research, regularly exercises and medical training can recover the tissues, the cartilage, the muscles, and then will be recovered the follow-up pain syndrome too. But in the acute situation, you can lower the pain level caused by this destruction of the structures, and so it gives you the possibility to work on this problem. According to psychological influence, what I told about stress, it's gives you the possibility to influence physiological stress, physiological disbalances of the regulation system. Poor psychological stress, for instance, problematic situations in your daily life or problematic situations in your working surroundings, you can't influence immediately or directly with this method, but it's well known that permanent psychological stress causes physiological stress. That means if you have permanent difficult situation in your daily life, at the very end you will have a disbalance in your autonomous nervous system too. And you have problems with hypertonics, or with pain, or with this autoimmune diseases and so on. So you must work on both levels, with EHF on the physiological level and with other psychotherapeutic methods on the psychological level. Again, the same situation. The EHF can help you in certain symptoms, help the patients in general in certain symptoms, but if other levels outside this regulation systems you can't influence with EHF, you can support only the processes. I can add some facts. There are some additional research how a long-lasting EHF therapy can support psychological therapies or help to avoid drug abuse or alcohol abuse. But I'm not very familiar nowadays with the results. I can find it for you if it's interesting for you, how long-lasting EHF therapy can influence psychological problems. Yes, that would be good. Thank you. One more question concerning the skin diseases. Have you used EHF for something like psoriasis or skin fungus conditions? Есть ли опыт использования КВЧ-терапии, например, для лечения псориаза или других кожных болезней? Грибок, псориаз. Yes. Это все равно должно быть комплексное лечение. But anyway, it should be a complex therapy. Мы потом можем поговорить об этом отдельно. Хорошо? If you want, we can discuss it later separately.
Okay, let's continue. No more questions at the moment. Okay. Сейчас мы с вами поговорим об остром воспалении. Как мы можем использовать наш аппарат, нашу технологию в лечении острого воспаления. Now we'll speak about how we can use the EHF therapy in case of acute inflammations. Вот острое воспаление здесь на козелке ухо стояла такая клипса рефлексотерапевтическая, это используется для снижения веса, коррекции фигуры, там здесь стояла такая металлическая клипса, которая дала вот такое, она стояла около 3 месяцев и дала такое острое воспаление. Here in this case we are dealing with the acute inflammation, because on this part of the year of this lady there was special reflexotherapy clips which is used for for lowering the weight, for correction of the body, and so on. So вот мы использовали, вот здесь можно использовать, поскольку мы работали в режиме free, можно использовать капсулу любого цвета. Здесь просто была красненькая под рукой, поэтому ее использовали. А так можно использовать любую. We are using the background resonance radiation mode, the second mode in this case, and it can work with any oscillator. We just had the red one at hand, but actually it could be another one. Программа вторая использовалась. На 30 минут ставилась капсула в течение дня дважды. So we use the second mode. We put the oscillator there for 30 minutes and re-recorded it 2 times a day. И вот здесь на третьем снимке уже видно, что между вот этими входами, да, вот здесь воспаление уже значительно рефлексировалось, практически его нет. Видно, вот здесь нормально видно, да? Это конец первого дня. So on the third picture, you can see that actually the inflammation has already reduced. The 2 holes where the clips had been inserted are not so inflamed anymore, and it is just the end of the first day. На следующий день мы уже видим, уже без капсулы, да? Вот на следующем, на нижнем левом снимочке, что вот верхняя, вот этот очаг гнойный, да, он скрылся на второй же день. So we can on the lower picture on the left, you can see the situation on the second day, and you see that there is no inflammation anymore. На правом снимке это тот же день, 17 число, когда дважды мы сделали опять воздействие, как вот первый люди, да, и вот получили уже такой вот позитивный эффект. And the last one on the right was this picture was taken on this in the end of the second day, because we applied this therapy 2 times a day. So here you can see that there are almost no traces of the inflammation. Следующий слайд, пожалуйста. На следующем слайде уже видно, это через день, это уже 19 число. Видно уже практически воспаление вот в нижнем отделе практически ушло. И вот 20 число, то есть это у нас 4-й день лечения, мы получили уже абсолютно красивый результат. Воспаление купировано. So here on the upper 2 images you can see the 3rd day, and on the lower 2 images the 4th day. So finally the inflammation has totally reduced. So you cannot almost cannot see that. Я хочу сказать, что вот не только внешняя картинка нам это подтверждает, но и если говорить о первом варианте, когда вот первый день мы видим 16 числа, когда было острое воспаление, лимфатические узлы подчелюстные все были воспалены и уже к концу первого дня вот эта реакция лимфатических узлов
была явно совершенно положительная, и уже реакции на воспаление не было. And you can see this inflammation and this situation before and after, not only by that redness, but also by the situation of the lymphatic glands. During the first day, there was a big inflammation on the lymphatic glands. They were very obvious, and then it reduced, and finally you cannot see them anymore. Вот этот пример по воспалению мы вам просто привели вот один из них, но любое острое воспаление, которое в быту мы с вами встречаем, это может быть тонорицей, воспаление вот ногтевого ложа, например, да? Это может быть фурункул, карбункул, это может быть гидроденит, когда воспаление в подмышечной впадине, ну, воспаляется волосяной фолликул. То есть любое воспаление может быть так купировано быть. ПВЧ очень здорово активизирует процессы, защитные силы, да, которые способствуют разрешению воспаления. То есть ускоряют процесс, физиологический процесс разрешения воспаления. So the EHF therapy enables to activate the reparative source of the organism, which facilitates the regeneration processes, and this enables the inflammation to disappear quicker, no matter with which kind of inflammation you are dealing. For example, it can be a furuncular or any other kind of inflammation. Другие названия, кроме фурункула, я не уловила. Не могли бы вы повторить, если это важно? Гидроденит – это воспаление волосяного фолликула в подмышечной впадине. Гидроденит. Гидроденит? Гидроденит. It can be hidradenitis. It is just an inflammation in the underarm. Тонорицей, воспаление ногтевого ложа. Honoritis is the inflammation in the elbow. Снаружи, внутри локтя? Не локтя, а ногтя. Ногтя. Sorry. Иногда маникюр делают, вот неудачно, заусеницу убирают, и может возникнуть воспаление, вот такие вещи. Sorry. Потертость на ноге часто бывает, воспаление. Honoritis is a kind of inflammation you have on your nails, for example, while doing manicure in not the proper way. So all this can be treated with the EHF. То есть любое острое воспаление мы с вами можем вот таким образом купировать. From my own experience, I can add the insect bite, the bite of a bee. It's very helpful to put the oscillator there because the pain is rising, is decreasing very fast, and the place is not inflamed anymore. Вопросы есть здесь по этому кусочку? Do you have questions regarding this part of the lecture? Поехали дальше тогда. Следующий, пожалуйста, гематомы. Ну, это то, что мы встречаем с вами каждый день в быту, у взрослых, у детей, на работе, в спорте. Вот в данном случае ПВЧ является, ну, вот, на мой взгляд, это метод выбора, потому что рассасывание гематомы мы видим с вами в течение нескольких часов, если это острая гематома. Принцип работы такой же. Мы берем осциллятор, работаем минуту в программе 2 и оставляем осциллятор на 15, 20, 30 минут.
So hematoma is something we are dealing now everyday life very often. We see it at home, at work, in case of children and adults. And the EHF therapy enables to treat it very efficiently. So acute hematoma reduces within a few hours. We usually work in the second mode, and we leave the oscillator on this zone of hematoma for 15, 20, up to 30 minutes. Если мы с вами посмотрим на левый рисунок, то вот здесь даже видно контуры, где стояли две капсулы. Дитер, покажите, пожалуйста, курсорчиком. So here on the left, you can see the red zone where two oscillators have been put. Это вот капсула стояла 15-20 минут, и ее сняли, и вот такая реакция после первого воздействия. So this is the reaction after the first influence with the EHF. То есть мы получили с вами не только рассасывание гематомы, соответственно, и болевой синдром уходит от сюда. So in this case, our effect is not only reduction of the hematoma, but it is also the decrease of the pain syndrome. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну, вот это уже более серьезная проблема. Здесь перелом был плюсневой кости. Какой? Плюсневый. Вот здесь перелом. Пятая плюсневая кость. Ну, основание стопы. Okay. So here we deal with a more serious situation because it is a fracture of the bone in the foundation of the foot. Нога была в гипсовой лангете, то есть она фиксирована была ортезом. So this bone was fixed with a plaster cast. И когда мы сняли ортез, ну, готовились к другим физиопроцедурам, сняли ортез, увидели, что вот здесь на пятке вот такая большая гематома. And once the plaster cast was removed for doing some treatment, we noticed that there was such a big hematoma on the heel. Виктор, вот здесь тоже покажите, пожалуйста. Вот здесь прям видно такая темно-синяя гематома фиолетовая. Вот здесь вот стояла капсулка. So you can see this blue or violet hematoma, and there was the oscillator here. Вот это после первой процедуры. Вот такая реакция, да? So this is the reaction after the first treatment. Соответственно, я еще раз повторю, что рассасывается гематома, уменьшается болевой синдром и уходит местный отек. В данном случае, ну, видно, что стопа еще достаточно отечная, тем не менее местный отек уходит. So I will repeat that by applying this therapy in this case, we achieve the effect of reduction of the hematoma, decreasing the pain syndrome, and the local edema also reduces. И в данном случае КВЧ, так же как магнитотерапия, например, да, могут использоваться и при фиксированной ограниченности. То есть, если нога у нас, например, у пациента в лангете или там в ортезе, мы все равно можем оказывать воздействие на открытый участок тела, а магнитотерапию даже в ортезе. Даже что? В ортезе. Ну, повязка. So in this case, we can apply this kind of therapy, EHF therapy, as well as magnet therapy, even if a person is wearing a plastic cast. We can influence through the cast. Вот здесь такое комплексное воздействие. Вот на первом слайде здесь видно, это
очень сильное растяжение, разрыв связок сустава, такая массивная гематома, отек на ноге, да, и вот здесь мы использовали комплексную терапию, это воздействие электростатическим полем, ПВЧ локально, вот на нижнем слайде, да, и кинезиотейпирование. Here we are dealing with a serious situation. It is a application of complex therapy. The person suffers from torn muscles, and we apply the EHF therapy in combination with kinestapes and other kinds of therapy. Вот на нижних слайдах это уже, так скажем, последствия проведенной нами терапии, такой, такая, на мой взгляд, очень удачная. Здесь, если говорить о курсе, каким образом проводилось, в данном случае процедуры проводились не каждый день, поскольку пациентка могла приходить там, через 2 дня, вот чередовались вот это время. И фактически у нас было проведено только 5 процедур в течение там 10-13 дней, то через 2-3 дня. Да? Но результат получился вот такой красивый. So here on the lower pictures you can see the result. This was a very successful therapy, although we could not apply it every day because the patient could visit the doctor only once in 2 days. So we conducted 5 times of treatment within 10 or 12 days. Nevertheless, the results are very good. В данном случае мы как проводили лечение? Мы проводили процедуры электростатической терапии, затем ставили аппликаторы в режиме фри, да, второй режим на 20-30 минут, и пациентка у нас, поскольку это доктор была, сама она уходила работать. И она уходила с КВЧ, потом вечером приходила, мы снимали эти осцилляторы, и таким образом у нас происходило лечение. Отдаленные, отсроченные. So the patient was treated with the kinesio tapes first, then the oscillators were applied in the second mode, and with those oscillators she went to work, and then she returned and we continued the therapy. Следующие слайды здесь вот такие наши пациенты, и большие, и маленькие. Мы используем комплексную терапию как у больших, так и у маленьких. So here is an example of complex therapy in case of different patients, both small ones and adult ones. Если возвратиться к болям в спине, то, конечно же, на втором этапе, когда снимается острый болевой синдром, непременно необходимо добавлять физическую терапию, в частности, тренажерный зал, занятия лечебной структуры. And usually on the second stage, when the person, when the pain syndrome has already reduced, it is good to add ecotherapy, for example, physical exercises which facilitate recovery. По этому кусочку есть какие-то вопросы по гематомам, по ушибам, по травмам? Do you have any questions regarding the hematoma or the injuries? No. Нет. Да, следующий такой кусочек. Это еще одно направление использования КВЧ-терапии в лечении, опять же, в комплексном лечении пациентов с хронической венозной недостаточностью. В данном случае вам представлено фото пациента, которому проведена такая обширная флебостомия. Вот по всей у него
поперечная вена по всей конечности. Вот, там, где вот зеленкой помазано, это места выхода, да, хирургического вмешательства, здесь такие уплотнения наблюдаются. Вы пока расскажите, а потом я буду пояснять. Уплотнение. So, хроническая венозная недостаточность. Да, варикозная болезнь. So the EHF therapy can be also applied in cases of varicose veins. So here on the legs of this guy, you can see such dense parts. Я что-то пропустила. Ну, вот здесь была проведена флебэктомия, удаление. Удаление вен. So here, these are the areas where the phlebectomy has taken place. So the veins have been removed. И мы использовали КВЧ уже на стадии реабилитации. And we applied the EHF therapy on the stage of rehabilitation. КВЧ мы использовали комплексно на грудину и на сосудистый пучок. Виктор, покажите, пожалуйста, вот это паховой области. So we applied the EHF therapy as a complex on the sternum area and also here on this area of concentration of vessels here, where you see the arrow. Воздействие проводили на сосудистый пучок, потому что непосредственное воздействие, хирургическое вмешательство было через паховую область, и там был такой плотный, болезненный инфильтрат. Я не слышала конец, извините, у меня звук пропадает. После хирургического вмешательства проводили через паховую область, и там остался большой такой плотный инфильтрат, и поэтому мы воздействовали на эту зону осциллятором. So the surgery was conducted through the inguinal zone. That's why we had to treat it with the EHF therapy afterwards. Инфильтрат, извините, я не знаю, как это перевести. Такое уплотнение, болезненное уплотнение после хирургического вмешательства. Не рубец, поскольку там было разможжение, что ли, тканей, да, и вот местное воспаление внутреннее. So there was a kind of inner inflammation and some kind of injured tissues in this inguinal area after the surgery, which needed to be treated. И вот на этот инфильтрат мы воздействовали в первом режиме 10 минут на 10 миллиметра. So we affected this area in the first mode of the KTOM for 10 minutes, and we used the yellow or red oscillator with the 7.1 millimeters wavelength. А вот на локальные зоны, Виктор, покажите, пожалуйста, вот эти вот точки зеленые, которые вот места уплотнений, где были выходы, да, вен, вот там сохранялись тоже такие очаги уплотнения, они были очень болезненные и плотные такие. И вот на них мы воздействовали в режиме free. То есть второй режим оставляли капсулки на 15-20 минут. Dr. Zenke, will you explain this? Что-то непонятно? Я думала, что вы... The phlebectomy, there were places where the damaged veins were stripped out here. You see these green points, these are disinfected places. And on these places, these wounds
they were hardened areas, hardened tissue, because the stripped out veins open the way to connect their blood and serum, and this area was very painful. And these areas were treated with the background radiation. This means program 2 for 15-20 minutes. Thank you. It's the same. It's in fact it's the same effect like in hematomes. That means the collected hardened tissue will be treated and the transport processes will be improved, and that's why these hardened areas disappeared. Курс обычно около 10 процедур был у этого пациента. And usually in case of this patient, we conducted the treatment for 10 days. Вот на этом слайде вам представлены результаты термографии, которые подтверждают изменение микроциркуляции после воздействия фоново-резонансной терапии. Вот если мы посмотрим на разброс температур на первом слайде, даже обратите внимание, вот в районе пяточки, тут вообще температура 25 градусов. Это температура кожи, то есть выраженное нарушение микроциркуляции. И вот здесь на втором снимке локально, как вот эти точечки стоят, как метки температурные, вот здесь стояла соляризатор в режиме при 20 минут. Вот показано, насколько изменяется температура кожи за счет улучшения микроциркуляции. So these images demonstrate the changes of temperature in the organism after the influence of the EHF therapy, which is related to improved microcirculation. So these are results of the thermography. And on the left, you can see that the temperature was very low for the human body because there was a problem with the microcirculation. And on the right, you can see the points where the oscillator had been applied for 20 minutes in the background resonance radiation zone. And as you see, the temperature of the body has increased, which means that the blood circulation has improved. На следующем слайде вот эта термография того же пациента, вот этого же пациента. This is the thermography of the same patient. Здесь очень хорошо видно. Петр, покажите, пожалуйста, это белое пятно на правой ноге, такое вот, на правой стопе. Вот это, не-не-не. На первой фотографии, да? Ноги, вот, это, да, и на правой ноге, вот большое такое, вот это так называемая белая атрофия кожи. Вот на этом месте у этого пациента каждый год в один и тот же день, 8 декабря, открывалась трофическая язва. Вена? Открывалась... Язва. Я не слышала еще раз, извините, плохо слышно. Трофическая. Трофическая венка? Язва. Язва. So this is there is a white spot on both legs. On the right one there is a bigger one. This is the an example of atrophy. And every year on the same day, it was the 8th of December, on this place the patient had the atrophic injury, or how to say, atrophic ulcer. 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 Этот пациент очень сложный, у него очень тяжелая анамнез,
потому что у него в анамнезе еще и сахарный диабет, и у него имплантированный кардиостимулятор, и он перенес операцию по поводу онкологического заболевания рака репродуктивной железы. То есть много всяких заметок. И просто так его, не просто его лечить, особенно физиотерапию. So this patient is a difficult one because he also suffered from diabetes. He had an implanted pacemaker, and he had also undergone an oncological surgery. That's why it was difficult to treat him. То есть такой вот букет заболеваний и выраженное нарушение трофики и микроциркуляции, и при этом он активный человек и был заведующий лабораторией большой научный сотрудник, которому надо было быть на ногах. С чем он к нам и пришел? Что сделайте что-нибудь, чтобы у меня эта язва 8 декабря не открылась. So this person had a lot of health problems, and many processes in his organism did not function well, including the circulation and other processes. But at the same time, he had a very busy life because he managed a big laboratory himself, and he had many things to do, and he was busy all the time. So he asked me to do something so that this ulcer would not appear on the 8th of December. Мы проводили этому пациенту ПВЧ-терапию в режиме ФРИ на проекте вот этой белой атрофии кожи. Да? И 10 минут мы ему проводили процедуру на проекте грудины для стимуляции иммунитета и постморозка, поскольку он перенес лучевую терапию по поводу онкологического заболевания. То есть у нас было комплексное такое лечение. Как долго было на эту белую атрофию нанесен стилятор? 20 минут. 20 minutes. So we applied attached the oscillator to this white skin atrophy for 20 minutes, and then to the sternum zone for 10 minutes to facilitate the patient's immunity, because it was reduced after the oncological operation and surgery. Ну, курс составлял 10 процедур, то есть 10 дней мы с ним работали. The therapy lasted for 10 days. И у нас получился очень хороший результат в каком плане. Во-первых, язва у нас не открылась. И если сравнить с фотографией справа, видно, насколько ушел отек, да, вот видно, какая отечная пятка вот на левом рисунке, да, фотографии, сколько ушел отек на правой конечности. So we achieved a very good result. Firstly, the ulcer didn't occur on that day. Secondly, the edema on the heel has reduced a lot. You can see that the right leg on the image on the left is very swollen, and on the right it looks much better. И самый интересный результат у нас получился по исследованию анализа крови. Общего анализа крови. Поскольку мы работали на грудину, да, в режиме, в первом режиме по 10 минут длиной волны 7,1 мм, то есть красным осциллятором мы стимулировали костный росток. У этого пациента нормализовалась формула крови после лучевой терапии. So, and the most interesting result was achieved during the blood test, the general blood test of this patient. We had used the 7.1 millimeters oscillator in the first mode for 10 minutes per day. And it is the red oscillator. And it turned out that after the treatment, the blood formula of this patient improved. Normalized, actually. То есть вот в данном случае
такой яркий пример тому, с чего вот начинал вот доктор Зенке вам рассказывал в самом начале, что воздействия могут быть общего плана, локального или рефлексотерапевтические по биологически активным точкам. То есть вот здесь у нас было воздействие общее, да, на проекцию общеконституциональное воздействие и плюс локальное воздействие в режиме сил. So in the beginning, it is a bright example of what Dr. Zenke said in the beginning of the lecture, that with the EHF therapy you can achieve general influence on the organism or local influence. So here we have achieved local influence on the legs and also the general influence with this background resonance radiation mode. Последний слайд, это такая тоже картинка интересная. Следующий. Ну, это вот гигантская трофическая язва, также больной хронической венозной недостаточностью. This is another patient who also suffers from chronic varicose veins disease, and he also suffers from the atrophy ulcer. Здесь в данном случае, поскольку это огромная, такая гигантская трофическая язва, здесь была проведена пластика, отторжение этого кожного лоскута, снова пластика. И так далее. Вот мы получили эту пациентку уже вот с такой язвой и So it was a very serious trophic ulcer. That's why the plastic surgery was done a few times on this place, and we got this patient when she already had this injury, this ulcer. Значит, в данном случае лечение тоже проводилось комплексно. Каким образом? На грудину мы работали 7,1 мм, это как общеконституциональная для стимуляции иммунитета. Локально работали над трофической язвой с минимальным зазором, в таком сканирующем режиме над всей язвой. 0,6 мм, осциллятором 5,6. 5,6. So here we also worked. We also used complex therapy. I mean, we used the oscillator, applied the oscillator 7.1 millimeters on the sternum zone in order to facilitate immunity, and we also applied the 5.6 millimeters oscillator over this ulcer, just at a very short distance over it. Еще раз повторюсь, вот о чем мы с вами говорили уже и на прошлых семинарах, и сегодня уже говорили, что каждая длина волны в КВЧ, она имеет какое-то свое предпочтение. Они работают в одном направлении, но все-таки каждая немножко работает в своем. 7,1 это стимуляция иммунитета и костного ростка, 5,6 это регенерация, то есть восстановление и заживление тканей. Вот так, заживление тканей. Поэтому выбор такой. In the beginning, we already mentioned, and I'll repeat it, that each wavelength has its preferences. All of them work in the same direction, but some of them affect some system better. So in this case, in case of 7.1 wavelength, we work with immunity, and in case of 5.6 oscillator, we work with regenerative processes in the organism, in the tissues. That's why we chose these oscillators in this case. So, вопросы? Да,
Да, вопросы. И это мой любимый, это мой слайд такой. Доктор спрашивает, Господи, что с ним? Господь ему отвечает, спроси у тела. Это вот как раз по нашей теме очень хорошо, да? Вот мы, может быть, крамолу скажу, нам даже не важно, откуда болит. Нам нужно спросить у тела, где у него болит, и постараться ему помочь. И мы это можем сделать. So Dr. Stromna says that it is her favorite joke, her favorite slide, and in case our body feels pain, it actually doesn't matter where this pain comes from, but it is important for us to identify where this pain is and to treat it. Вопросы? Do you have any questions? Нет вопросов. No, thanks. All is fine. Okay. If that's all for today, we'll finish and continue next Wednesday. No, next Tuesday, sorry. Ирина, наконец-то показать героическую мать. Ну давайте покажем, да, давайте. Я стараюсь найти. Dr. Zenke wants to show something. Yes, we have an example with a very Мы же сегодня пластику не показали, Дита. This is the way we learn what you have on your computer. Yeah. Even the but it's a very good example how to therapy inflammation. Это действительно удивительный совершенно случай. Мы говорим, что первое противопоказание для любой физиотерапии – это необходимость хирургического вмешательства. Вот в данном случае это гнойный мастит. И у женщины были просто показания для хирургического вмешательства. И она сказала, антибиотики пить не буду, к хирургу не пойду, резать ничего не буду. И продолжала кормить руки. Так сложилось, что в ее окружении у кого-то из близких был аппарат ПВЧ, да, и они решили попробовать в режиме фри работать вот в этот сезон. Вот если вы посмотрите на даты, здесь очень хорошо видно, вот 30 мая начало лечения, то есть в режиме фри ставилось... Ирина, подождите. Yeah, it's better to translate now. So usually we say that the first contraindication for applying the EHF therapy is the necessity of surgery. But this patient, she suffered from purulent mastitis and she didn't want to do surgery, she didn't want to use antibiotics. So one of her acquaintances had the EHF therapy, so she used it in the background resonance radiation mode to treat this mastitis. В режиме, то есть во втором режиме работали в режиме, оставляли капсулы там, 20 минут. Несколько раз в день переписывали это, 2-3 раза в день. Вот посмотрите, вот вторая фотография, это 30 мая, а это 18 июня, то есть через 3 недели. Вот видно, вот здесь очаги. Питер, покажите, пожалуйста, курсорчиком. Вот здесь вскрылись гнойники, очаги. Нет, выше. Вот здесь, да. Вот здесь вскрылись очаги. И вот на нижней фотографии уже практически нормальная молочная железа, но на
она немножко гипертрофирована, просто кормящая мать, поэтому она немножко увеличена. Но во всяком случае мастит купирован. Да? Это не значит, что так нужно, но иногда так можно. So here on this, you can see that in the beginning there were abscesses on this left picture, and the second picture was taken in 3 weeks. So the abscesses have almost disappeared. The mammary gland looks almost normal. It's bigger because it's a feeding mother, but the inflammation has almost disappeared. So we don't recommend this method of treatment when it's so acute, but it is also possible, as you see. Oh yeah, I forgot to say that it was used in the second mode for 20 minutes each time. The oscillator was left on this painful zone, and this information from the pathological zone was recorded again 2-3 times per day. We have a lot of such strange pictures from the experience from Dr. Istomina, but we didn't show them today. That's scary. Okay, thank you very much. Thank you. Stop now my screen. Thank you very much. Are there any questions? Okay, then let's finish for today and see you next time, next Tuesday. Большое спасибо. So, good night. And good night. Good day to you, Susanna. You're the only one who has a day ahead. So, bye. Bye.